Good evening. Welcome back to Legal Advice by Barristers. We had a query that has come in by text. It's from a father who states that he has children, and because of his dispute with the mother, he's not being able to see his children, and what should he do about this? And he feels that there has been some influence on the children on 2 points. One, that there's an allegation that he might remarry, and then also he states that there are allegations that he shouts at the children and so forth, and he states that he has not done that. And he asked us a question by text: what should he do in this matter and in this situation? Well, Barrister Ahmed A. Malik touched on this issue a little earlier. The courts, the social services, the CAFCAS officers, as a whole, the judge, what they look at is they look at the general welfare and general interests of the children at large. And our advice to this father would be that he should consult a family lawyer and go and see him or her, explain the situation, and then after that make a child arrangements order. I think he has already got a child arrangement order. Only thing is the children are being influenced to say no, they don't want contact with the father anymore. Now, I think the matter should be taken back to the court. If you have lawyers, tell them clearly and ask them for an order that this is what is happening. Court is nowadays are being very strict about. Sometimes I have seen myself being hard on women who are being unreasonable and being very using the children. But jara bachchentere use korra, যেমন হাজবেন্ডের লগে ডিসপিউট বনি বানাফ না এবং জগলা হওয়ার বাচ্চেন্দের ইউজ কররা কইরা বলে তোমার বাবা বিয়া করলি বা তুমি যাই বুঝেই তারা ইনফ্লুয়েন্স করো আর কি। এটা রং জিনিস, কিন্তু কোর্টে কিন্তু যা জগলে কিন্তু এখন বুঝে, এবং কাফকাস অফিসারের অবশ্যই হওয়া দরকার। অবশ্যই যেটা করা তুই এটা খুব খামলি খুব শান্তশিষ্টভাবে করা দরকার। জগলা করিয়া যদি ফাদার যদি জগলা করেন মার লগে ও টেলিফোনে একটু একজনের লগে ঝগড়া হয়ে গেল অথবা ইমেইলে করেসপন্ডেন্স হয়ে গেল, হোয়াটসঅ্যাপে কিছু একজনের গালিগালাজ করিলা, দিস উইল নট সলভ দ্য প্রবলেম। ইমোশনাল হইয়া কোনো ফায়দা হইতো না। আপনি কামলি আপনি লিগাল ওয়েতে আপনি যাওকা কোর্টও জাজরে এক্সপ্লেন করোকা অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য বেনিফিট। যখন জাজে যখন জিগাইব ওমেন রে ওয়াইফ রে যে হোয়াই আর ইউ ডুইং ইট, শি হ্যাজ টু গিভ এ রিজনেবল আনসার, গুড আনসার, নট আদারওয়াইজ শি উইল বি পেনালাইজড। On a general level, I think what we all need to understand is children need both their mother and father, and divorces are very difficult and tensions rise. And what we as lawyers, Barrister Ahmed Malik and myself, what we do is actually we try and help the court in arrive at a reasonable decision and try and lower the tension between our client and the other side. There are a number of callers waiting, so I will take the next few calls and make a note of the questions if we could, and then try to answer them. Could we have the next caller, please? Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum bhaiya ji. Apnar naam ar khoi phone korsen? Amar naam Samir Ali. Ji bhaiya, khoi phone korsen apne? Birmingham থেকে ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্ন কি ভাই সামির ভাই? প্রশ্ন ভাই সাহেব আমার একটা তো আমি 2008 এ একটা হিউম্যান রাইটস কেস করছিলাম। জি 2008 তো 2013 এর তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিছিল। নেওয়ার পরে 2 মাস বাদে ওটা রিফিউজ করেছে। আচ্ছা, রিফিউজ করার পরে আমি আবার রিভিউ করছি আর কি সেকশন 10। আপনি দেশে আইছেন কবে? হঠাৎ হইলো কা ভাই? আইছি ভাই দেশে 5 আইলে আমি করছিলাম হিউম্যান রাইট, আমার এটা রইছিল আর কি হিউম্যান রাইট কেস করছিলাম। এই আপনার লয়ার আছেন নাকি ভাই? যে আছেন এখন। ওকে, আমি আপনি জানতাছি না যে কিতা করতে পারেন ভবিষ্যতে, আপনি ও কথা জানি যে বাদে রিমুভ করার বাদে তো আর কি এখনো কিছু পাইছি না। 13 রিমুভ করছিলাম ডিসেম্বর। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার প্রশ্ন হইছে আমরা পরে আনসার দেব। থ্যাংক ইউ। Can we please have the next caller? Next caller, please. Hello? Hello? Hello?
Can you hear me, caller? Yes. Hello. Hello. Yes, please. Hello. Ji, we can hear you. Hello. Assalamualaikum. Alaikum salam bhai. ভাই জি কই থেকে ফোন করছেন আপনি? জি আমি ইস্টার্ন থেকে ফোন করছি, আমার নাম জাকির। জি ভাইয়া জাকির ভাই, খোকা আপনার প্রশ্ন কি? জি আমার ওয়াইফ আর কেস 2004 জি আমি কি জানতে চাইছিলাম মানে ফার্মিং লিগ্যালিটি লাগি জি কি কি লাগে? দলতা দুইও টেস্ট লাগেনি, দলতা B1 আর লাইফ ইন দ্য ইউকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ প্রশ্ন। Can we move on to the next caller, please? Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি হাজী শফিকুল আলম মানলি থেকে বলতেছি। বলেন আপনার প্রশ্ন। আমি বলতাম চাই একজন মসজিদের ইমাম তাইনের বুদ্ধি দেখানোর জন্য তাইন কুরআন সম্বন্ধে মিথ্যা কথা সবসময় বলেন যে ঈসা নবী Sorry, caller gone. We lost that caller. Is there any other caller there, please? Hello. Ji, next caller. Khoka. Hello. Hello. Ji. Studio মাতলাম। জি খোকা, স্টুডিওত মাতিরা জি হয়। আমি প্রথমে শুনতে চাচ্ছিলাম যে আমার ওয়াইফে বাংলাদেশ আপনি একটু জোরে খোকা ভাইয়া, ভালো করে শোনা যান না। ওকে, সো আমি চাইছিলাম ওয়াইফে বাংলাদেশ নাম চাইলাম। জি আপনার ওয়াইফের বাংলাদেশ শুনছি। জি আর আমার নিউ বর্ন বেবি আছে, আমি কি লাগাম একসাথে এটাই প্রথম ভাবুন। ওকে, এই লাগি আর আমার ওয়াইফের নাম। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। We had 3 questions there, and all in relation to immigration, and I can see Barrister Ahmed Malik has made notes of the questions, so I will turn to you to answer them, please. Sorry, last question I overlooked. I was reading the text actually, because the text coming through. What was the last question about? The last question was, again, it's similar to the first one in terms of the person, they've got married and they want to make an application for their wife and how to do it. I'll start with this one. I mean, wife যদি বাংলাদেশ থেকে আইতে চায় না? Well, বাংলাদেশ থেকে আইতে হলে তো রুল তো এখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে ফার্স্ট অফ অল, এবং প্রুফ করতে হইবা ম্যারেজ এবং কমিউনিকেশন আছে, ওয়াইফের লগে যোগাযোগ আছে, আপনি মেনটেন করতে পারবা, ইয়ার জব দেখাইতে হইবা, মিনিমাম 18,600 পাউন্ড আমরা মাত্রাম, বাচ্চা হইলে আরও এডিশনাল 3,400 আই বিলিভ এডিশনাল। বাচ্চা যদি অনেক সময় কিন্তু আপনার বাচ্চা যদি আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন হয় না, আর আপনার বাচ্চা যদি আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনের পরে জন্ম হয়, তাইলে বাচ্চা লাগে দেখাই লাগতো না, শুধুমাত্র ওয়াইফর লাগে 18,600 পাউন্ড মিনিমাম ইনকাম দেখাইলে হয়। এটা অনেকে জানেন না, কারণ বাচ্চার অটোমেটিক রাইট অফ এ বোর্ড আছে। আজকেও আমার কাছে কোয়েশনে একজনে ফোন করছিল দিনও, বাচ্চার অটোমেটিক রাইট অফ এ বোর্ড, বাচ্চা লাগিয়া বাচ্চান যদি ব্রিটিশ হয়, বাপ যদি ব্রিটিশের পরে জন্ম হয়, বাফর কিন্তু ব্রিটিশ পাওয়াটাও কিন্তু আরেকটা ব্যাপার। বাফর ব্রিটিশ যদি তাই রাইট অফ এ বোর্ড লইয়া পাইন, তাইলে সমস্যা। তাই যদি দেশ আইসইন আওয়ার পরে কিবা জন্ম হয়েছে, অথবা তাই এপ্লাই করিয়া সিটিজেন হয়েছে নি কেন ন্যাচারালাইজেশন করিয়া, তাইলে কিন্তু আপনার বাচ্চা যদি হয় জন্ম বাংলাদেশেও, তেও ব্রিটিশ অটোমেটিক বাই ডিসেন্ট। আর আপনি যদি আপনার বাফর আন্ডার এটা রিপিট করার কোনো দরকার নাই, তো হইলেছি আমি যে একটা আপনি নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট হইল গিয়া মিনিমাম 6 মাস দেখাই দিব ফুল টাইম পে স্লিপ, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট। আমার মনে হয় ইন্টারনেটের সব ইনফরমেশন এখন অ্যাভেলেবল আছে। আপনি ব্রিটিশ আপনি ইন্টারনেটে যদি ইউজ করতে পারেন, মোস্ট পিপল করতে পারেন। আপনি যদি পারেন না, তো কোনো লয়ারের লগে গিয়া বইয়া আপনি একটা অ্যাডভাইস লই লিবা, অ্যান্ড আপনার লাইফ ইট উইল বি মাচ ইজিয়ার যদি বুঝতে অসুবিধা হয়। আর আরেকটা হইল গিয়া একজনে ফোন করছিল, পয়লা কোয়েশন আছিল তাই 2005 আইসইন এপ্লাই করছিল হিউম্যান রাইটস 2008, তারপরে তাই সাইন করার যাইরা ভাই। সমস্যা হইল কি, যখন যদি আপনার মিনিমাম 20 বছর না থাকেন আপনি এখানে ইলিগাল অবস্থায়, অথবা আপনার যদি হিউম্যান রাইটসের স্ট্রং কোনো গ্রাউন্ড না থাকে, যেমন আপনি বিয়া করছেন, আমার বাচ্চা আছে, আপনি কিবা ম্যারিজর রিকোয়ারমেন্ট মেনটেন করতে পারেন না, ফর এক্সাম্পল ওয়াইফাই কাম করাইতে পারেন না, বাট আপনার বুয়া সইন, আপনার বাচ্চা আসইন, আপনি হিউম্যান রাইটসের আন্ডারে আপনি তখন এপ্লাই করলে আপনার খামে আইব। এমনি খালি ফর দ্য সেক অফ অ্যাপ্লিকেশন, অনেক অ্যাপ্লিকেশন হিউম্যান রাইটসের কোনো কারণে যে খালি টাইম বাড়াইয়া রইবার লাগিয়া বহুত পয়সা এখন অ্যাপ্লিকেশন লাগে করা লাগে। একটা তো হেলথ সার্চার্জ দেওয়া লাগে, আপনারা জানেন ম্যাক্সিমাম অ্যাবাউট 600 পাউন্ড।
এটা এখন অ্যাপ্লিকেশন হলে নতুন যারা অ্যাপ্লাই করেন এটা যদিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় আমি হইলে এরাম যেহেতু কথা প্রসঙ্গে ইচ্ছে উইথিন এ ম্যাটার অফ 3-4 মাসের ভিতরে অ্যাপ্লিকেশন শেষ হয়ে যায় নয় অ্যাপ্লাই করলে তবে যখন বিফোর ইউ মেক ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন চিন্তা করবা বাট ই বাইর কোয়েশ্চন আনসার যে একটা হইল গিয়া আপনি যেহেতু আপনার লয়ার আসেন তারা আপনার লাগি জুডিশিয়াল রিভিউ মনে হয় কইসা আপনি খরচ করছেন আপনি ওয়েট করুকা দেখুকা রেজাল্ট কেতা হয় এবং আমার মনে হয় না আর ফাইনাল আউটকাম ভালো হইব করিয়া কারণ আমি দেখলাম না কোনো গুড গ্রাউন্ডস আছে এখানে বাট কম্পাশনের কোনো গ্রাউন্ড যদি থাকে বা আপনার ফ্যামিলি লাইফ থাকে তাইলে অবশ্যই এটা আমরা জানি না ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট রুট আর ইন্ডিপেন্ডেন্সটা লাগি লাইফ ইন দ্য ইউকে ইজ নট কম্পালসারি আপনি B1 দিলে হইব B1 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে একটু যদি আপনি বিটি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করেন তাহলে লাইফ ইন দ্য ইউকে হ্যাজ টু বি দেয়ার তো আমি আনসার দিলেছি হলটি আমার মনে হয় Thank you very much for doing that succinctly. Can we please have the next caller? Hello? Caller, can you hear me? Hello? The caller unfortunately has gone, but I wanted to touch on another subject matter, which actually, if I could just say a few words on that. A lot of our clients have road traffic issues. The other day I received a call from actually a friend of mine asking me about a road traffic issue where his brother had been driving the car, there was a passenger and there was another car, and then there was an accident and unfortunately 2 people had died and passed away, and what to do about those sort of cases. And the chap, in this case 2 chaps were taken, they had not been charged and they had been released on bail. Road traffic issues are very, very important, retaining one's license for working and getting on with one's life and insurance and so forth. Those matters in terms of, they come in many guises. It could be speeding, it could be traffic, it could be collisions. We deal with all of those matters, and in terms of those matters, they're not to be seen lightly. Actually, the police have to follow certain procedures, the courts in terms of time limits and so forth. So if anybody has questions around those areas, please do call us. I once had a client who was an ambulance driver who unfortunately was caught intoxicated. So these are areas that are very important, and there are hearings that are referred to as special reasons hearings, whereby the hearings in this matter, let's say somebody has been found guilty of a road traffic contravention, what are the special reasons for that person to retain their license? So we deal with such matters. I don't know if you wanted to say a few words. I don't actually deal with so much road traffic matters anymore because I'm I have done a number of taxi touting matters, but I don't want to. I mean, I've prosecuted hundreds of road traffic matters as well as defended them. Oh yeah, you started as a prosecutor. Yes, so I've prosecuted many. We are going to go into a break, and hopefully very shortly after the break, we hope you will engage with us, and we look forward to speaking and if anybody has a housing related matter, possession related matter, problem with a landlord or commercial cases, court case, please come on the line. We would like to hear from you. Thank you. Thank you very much. Thank you.